importance of honoring Nigeria's fallen soldiers, wounded personnel, serving officers and their families, noting that the nation owes them continued appreciation and support. In Oyo State, the laying of wreaths was performed by 10 dignitaries led by Governor Seyi Makinde, followed by the GOC2 Division of the Nigerian Army, Major General Chinedu Nibeife, the Chairman, Nigerian Legion, Oyo State. Evangelist Julius Okunkogo, among other state officials. Governor Makinde thereafter released the ceremonial white pigeons and balloons, which are a symbol of peace. While addressing the press, Governor Seyi Makinde described the current period as a challenging time for Nigeria, noting that officers and men of the armed forces have continued to discharge their duties diligently despite limited resources. He reassured that his administration would continue to provide the necessary support to security agencies to ensure that their deployment in Oyo State is comfortable. An Abuja High Court has struck out the criminal charges instituted by the federal government against the lawmaker representing Kogi Central, Senator Natasha Akpoti-Uduaghan, effectively bringing to an end a high-profile legal battle that sparked national debate. Court records showed that the Accountant General of the Federation filed a notice of discontinuance, bringing to an end the criminal defamation and related charges against the senator representing Kogi Central Senatorial District. Presiding over the matter today, Justice Chizoba Orji noted that the development underscored the need for restraint in the exercise of prosecutorial powers, particularly in matters with significant public and political implications. Counsel to the federal government confirmed the development in open court, stating that the decision to discontinue the prosecution was taken in line with the provisions of the Administration of Criminal Justice Act. Reacting after the court session, Senator Akpoti-Uduaghan described the outcome as a validation of our stance and a reinforcement of our faith in Nigeria's legal system. The Independent National Electoral Commission (INEC) is set to deploy voter enrollment devices on a rotational basis across all 351 registration areas in Oyo State as the second phase of the nationwide continuous voter registration (CVR) exercise begins. The resident electoral commissioner in Oyo State, Professor Adenirotela, who disclosed this at a press conference held in Ibadan, said the development is part of the Commission's effort to bring the registration closer to the residents of the state. Amanda FM News was at the event, and Mosimiladilu Ashuremekun now completes the story. The Independent National Electoral Commission (INEC) held its first press conference of the year at the Commission's state headquarters in Agodi, Ibadan, with many media practitioners from across Oyo State in attendance. While delivering his address, the resident electoral commissioner, Professor Adenirotela, explained that the second phase of the continuous voter registration (CVR) exercise will involve both online and physical registration processes. The second phase of the exercise has since begun on Monday, 5th January this year, for both the online registration and physical, which happens to be in-person registration as well. However, this phase 2 of CVR is also expected to be suspended on 17 April 2026 this year, which is in line with the approved timeline of the exercise. As at Friday 9th January 2026, we had 355 registrants that have completed online registration. Also, 196 registrants are physically registered. Thus, have a total number of 551 registrants that have so far completed registration
during the second phase of CVR exercise. Distinguished ladies and gentlemen of the media, having reviewed the challenges and feedback from the initial phase, one message was clear: accessibility remains a key hurdle. Professor Teller further disclosed that the Commission has designed a 50-day rotational schedule for the deployment of voter enrollment devices to ensure that registration services reach all parts of Oyo State, including rural and hard-to-reach communities. To bridge this gap, however, the Commission is implementing a pioneering state-wide strategy, which is the rotational movement of IVED, INEC voter enrollment device, machines across the 351 registration areas. For this phase, we shall not adopt a static approach. Instead, our IVED machines will be mobile. The Commission has meticulously designed a 50-day rotational schedule to ensure that our enrollment services reach every corner of the state. This machine will be moved systematically starting from Monday, 9th February 2026, from 9 a.m. to 3 p.m. daily, excluding weekends and public holiday, across all the 351 registration area in the state. Please note that registration of eligible voters will still continue at both state office and the 33 local government areas during the movement of IVED machines on rotational basis at the 351 registration area state. In addition to the rotational movement of IVED machines, stakeholders meeting compromising political parties, security personnel, NGOs, CSO, traditional leaders, religious leaders, market women and men, and the youth. Other relevant stakeholders will also be organized at both states and respective local government offices across the state. This will definitely enhance effective dissemination of information, deployment of security men and materials at the agreed venues and dates for each area. While lamenting the high number of uncollected permanent voter cards across the 33 local government areas of the state, he warned that the PVC is not just an ordinary card, but a powerful instrument that will shape the future, especially as the 2027 general elections approach. Please note that the CVR exercise is basically meant for those that have not yet collected their unclaimed PVC to do so at the respective local government register before, as the Commission still have quite a number of uncollected PVC in all the 33 local government offices across the state. Your voter's card is not just a piece of PVC. It is your license to shape the future, to choose your leader, and to hold them accountable. So the electorate should not be left out in collecting their PVC. The Resident Electoral Commissioner urged residents to take full advantage of the exercise while reaffirming INEC's commitment to conducting a credible, transparent and inclusive voter registration process. Distinguished ladies and gentlemen of the media, as part of key resolution for the just concluded induction and strategic retreat held recently in Lagos, the Commission is highly poised and committed to the conduct of credible, transparent, inclusive, free, fair, and legally compliant election. The reaffirmation of strategic directions aim at strengthening voter registration, including revalidation of registration of voters education, political parties, regulations, stakeholders engagement accordingly. Others include endorsement of enhanced strategic framework in leveraging research, innovation and technology in order to boost election procurement, logistics, training, personnel management and operational support.
particularly for election day delivery and also for election result management respectively. The Commission is also committed to the need for a sustainable and independent funding mechanism in order to safeguard the Commission autonomy, thus enhancing INEC ability to deliver credible election. We are committed to deepening collaboration with security agencies and other relevant stakeholders in order to ensure and secure an inclusive electoral process. He called on the media to support the process by widely disseminating information and encouraging eligible voters to register and collect their PVCs. An abducted medical doctor, Dr. Ibrahim Tahir, has regained his freedom after his family paid a ransom of 50 million naira to his abductors. Tahir was kidnapped alongside his younger brother on January 2, 2026 at their residence in Auchi, Edo State, while opening the gates to their compound. The younger brother's body was found near a river in the city on January 5. In a telephone conversation with newsmen, the father of the victims said the ransom was paid in two tranches of 20 million naira and 30 million naira before his son was released yesterday evening at around 8 p.m. The police public relations officer for the Edo State Police Command, Eno Ikoidem, has also confirmed the release of the victim today. Meanwhile, the federal government has restated its position that it does not pay ransom for abducted victims. This was as it insisted that security forces rely on military pressure and intelligence operations to secure their release. The Minister of Defense, Christopher Musa, made this clarification in an interview amid persistent public assumptions that ransom payments are made to free kidnapped victims, especially school children. The Rivers State House of Assembly, led by Speaker Martin Amaewhule, failed to resume plenary today, a week after adjourning its last sitting. According to reports as of noon today, there was no sign that the House, which presently holds sittings at the conference hall of its legislative quarters along the Bar Road, would reconvene. Meanwhile, no explanation has been provided for the delay, nor has a date for resumption been announced. Efforts to reach the House Chairman on information, petitions and complaints in a judge for clarification also proved unsuccessful. You're still listening to News Spectrum on Alma 94.3 FM. Still to come. NRS says VAT applies only to charges collected by banks. And Singapore's opposition leader stripped of title after conviction for lying. And Nigeria crash out of 2025 AFCON tournament. Stay with Almond 94.3 FM Ibadan. And thank you for staying with us. It's still News Spectrum on Alma 94.3 FM. In business, the Nigeria Revenue Service NRS has cleared the air over reports suggesting that value-added tax (VAT) has been newly imposed on banking services such as electronic transfers, fees and commissions. In a statement signed by the Special Advisor on Media to the NRS Chairman, Zak Adedeji, the service said that VAT applies only where bank charge fees or commissions for services such as transfers, USSD usage, card issuance and account maintenance. It stressed that VAT is not charged on the actual amount transferred or withdrawn, but only on the service charge. And on the foreign scene, Singapore's leader of the opposition in parliament, Pritam Singh, has been stripped of his title by the Prime Minister following a vote by lawmakers. The move follows Singh's conviction for lying under oath to a parliamentary committee. However, Singh has consistently maintained his innocence. He remains a member of parliament and Secretary General of the largest opposition party, Workers' Party (WP), but will also lose privileges such as additional allowances and the right to first reply during parliamentary debates.
To listen to more stories from around the world, Olasukomi Oloyede is standing by. Good evening, this is the Foreign News. My name is Olasukomi Oloyede. Denmark's Foreign Minister Lars Løkke Rasmussen has said there is a fundamental disagreement with the US over Greenland after talks at the White House. Rasmussen said the meeting with Vice President J.D. Vance and Secretary of State Marco Rubio yesterday had been frank but constructive. He also added that President Trump was insisting on conquering Greenland, a move which is totally unacceptable. The hour-long meeting between the US, Denmark and Greenland failed to bring a major breakthrough, although all sides agreed to set up a high-level working group to discuss the future of the sovereign Danish territory. Rasmussen said there were red lines the US could not cross, and the working group would meet in the coming weeks in an effort to find a compromise. He added that Denmark and Greenland were open to the possibility of the US opening more military bases on the island. Popular social media platform X, formerly known as Twitter, has said Elon Musk's AI model Grok will no longer be able to edit photos of real people to show them in revealing clothing in jurisdictions where it is illegal, after widespread concern over sexualized AI deepfakes. The change was announced hours after California's top prosecutor said the state was probing the spread of sexualized AI deepfakes, including of children, generated by the AI model. It also said that only paid users will be able to edit images using Grok on its platform. Questions remain on how X will enforce its new policies, such as how the AI model will know if an image is of a real person and what actions it will take when users break the rules. Finally, 4 astronauts have left the International Space Station a month early in the first medical evacuation since the station was put into Earth's orbit in 1998. The astronauts, known as Crew 11, are expected to touch down off the coast of California in the early hours of Thursday local time. Their journey was cut short because of medical issues involving one crew member, NASA has said. Though the agency did not provide details about the crew member or the nature of the medical issue, they said they were in stable condition. Control of the ISS has been handed over to Russian cosmonaut Sergei Kuzverkov and 2 other crew members. On Monday, Kuzverkov said that despite all the changes and difficulties presented by the departure of Crew 11, the remaining crew members will continue to do their jobs till a new crew comes in February. That's all on the Foreign News. My name is Olasukomi Oloyede. Thank you. In the thrilling world of sports, Nigeria's Super Eagles saw their remarkable Africa Cup of Nations scoring run come to an end after being held to a goalless draw by host Morocco at the 2025 tournament before suffering a 4-2 defeat in a penalty shootout. Let's join Amon Sports correspondent Nelson Ukachuku for more updates from the world of sports. A beautiful evening to you. Now to the details on the sport desk. Let's start with the Africa Cup of Nations, where Nigeria's lost to Morocco yesterday night sent chills into the heart of most Nigerian fans. But the Super Eagles have also seen their remarkable Africa Cup of Nations scoring run come to an end after being held to that goalless draw by host Morocco at the 2025 tournament before suffering that 4-2 defeat in the penalty shootout. That stalemate marked the first time Nigeria had failed to score at AFCON since the round of 16 exit against Tunisia in 2021, bringing to a close a sequence of 12 consecutive matches in which they had found the net at the continent's biggest football event. The last time the Super Eagles were blanked at AFCON was in Garau, Cameroon, when Youssef Masakini's goal secured a 1-0 victory for Tunisia in January 2021. While the historic consecutive streak is now ended, Nigeria still have the opportunity to equal the Ivory Coast record of 16 goals when they face Egypt in the third place match on Saturday. Eric Chell, coach of the Super Eagles of Nigeria, has noted that he is still the head coach of the Super Eagles and his focus is now on the third place game where they take on Egypt on Saturday. Morocco will face Senegal, who defeated Egypt at the other semi-final by 1-0 on
on Sunday. Concerns are mounting ahead of the 2026 FIFA World Cup following reports of expanded US visa suspensions and stricter immigration controls affecting citizens from several countries already qualified for the tournament. While FIFA has received assurances that players, officials and accredited team personnel will be granted entry under special exemptions, the situation poses serious challenges for fans, media workers and non-official delegations open to attend matches hosted in the United States. The countries are Algeria, Brazil, Cape Verde, Colombia, Cote d'Ivoire, Egypt, Ghana, Haiti, Iran, Jordan, Morocco, Senegal, Tunisia, Uruguay, and Uzbekistan. As the tournament approaches, pressure is expected to mount on the US authorities and FIFA to clarify exemptions and ensure that the world's biggest sporting event remains accessible to supporters from all qualified nations. That's it on the Sport Desk. Thank you. Before we end news, Spectrum on Armored 94.3 FM Ibadan. Here is a recap of the top stories. In the news, we told you that Vice President Kashim Shettima today led other top government officials to honor fallen and living soldiers at the Armed Forces celebration and remembrance ceremony in Abuja. We also told you that an Abuja High Court has struck out the criminal charges instituted by the federal government against the lawmaker representing Kogi Central, Senator Natasha Akpoti-Uduaghan, effectively bringing to an end a high-profile legal battle that sparked national debate. And an abducted medical doctor, Dr. Ibrahim Tahir, has regained his freedom after his family paid a ransom of 50 million naira to his abductors. In business, we told you that the Nigeria Revenue Service (NRS) said that value-added tax VAT applies only where bank charges, fees or commissions for services such as transfers, USSD usage, card issuance, and account maintenance. And on the foreign scene, we told you that Singapore's leader of the opposition in parliament, Pritam Singh, has been stripped of his title by the Prime Minister following a vote by lawmakers. And in the thrilling world of sports, we told you that Nigeria's Super Eagles saw the remarkable Africa Cup of Nations scoring run come to an end after being held to a goalless draw by host Morocco at the 2025 tournament before suffering a 4-2 defeat in a penalty shootout. That's News Spectrum on Armour 94.3 FM Ibadan, as packaged by Mosimilade Oluwa Shoremekun. Please stand by for the Yoruba translation. My name is Oluwa Tobiloba Oni. Good evening. That was News Spectrum on Almond 94.3 FM. For news coverage, call 0806 026 8000 or 0803 544 3393. Information, entertainment, healthy radio programming. Almond 94.3 FM. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya ayyuhal ladina amanun kutiba alaykum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Akí gbogbo mùmínì mùmínà òdodo kú ojúlọ́nà oṣù Ramadan tọdún yìí kí Ọlọ́run Ọba Allah kó sọ ẹ̀mí wa jùgbà náà lọ. Bákan náà láti tún kí gbogbo ẹni tó bá wa dòwò pọ̀ ṣiṣẹ́ ládá nínú Ramadan ọdún tó kọjá. Iná ò ní tánwó yín, bẹ́ẹ̀ ni rírí ṣe ò ní dúró. Ọlọ́run Ọba Allah kò ní dùn wá ní ládá rẹ̀. Àǹfààní mi tún lélẹ́yìí o láti ṣiṣẹ́ àṣegbọrẹ nínú oṣù yóò ẹ̀ṣẹ̀ tọdún yìí pẹ̀lú
pẹ̀lú owó péréte bíi ìrun pípé wáàsí lẹ́jẹ̀wọ́n títọrẹ fún àwọn aláìní àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ìkànnì Almond 94.3 FM ti ṣàgbékalẹ̀ ètò lóríṣiríṣi fún oṣù Ramadan tọdún yìí. Ẹ mú kékeré wá kẹ́ ẹ wá fi gba yanturu lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba Allah. Ẹ kàn sí ìgbìmọ̀ Ramadan ti iléeṣẹ́ wa tọdún yìí lórí ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ yìí 081-0303-9566 tàbí 070-6125-6582. Ẹ sì tún lè pè sórí 080-8078-6388. Intansurula yansurukun. kílọ̀nká. èso almond ni mò ń ká. aṣara gbogbo lóore tàràṣe mára gbá yágíyágí. mo sọ́dọ̀rọ̀ almond fm gangan ní dáhùn. almond fm 94.3 máa ṣara lóore lọ. almond fm oúnjẹ ọmọ létí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tùnú ọ̀rọ̀ gbéga torin tẹ̀fẹ̀ ti ròyìn tí gbogbo ayé ń gbádùn gbà. almond 94.3 fm lẹ́ẹ̀tì gbọ́ bí èso almond ṣe wúlò fún nípòjìpò fún jíjẹ bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ ni gbogbo ètò tó ń jáde ní almond 94.3 fm ṣe wúlò fún gbogbo èèyàn. Almond FM olùlẹ́lẹ́gbẹ́. ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ láti ìkànnì Almond 94.3 FM Ìbàdàn. mo kì í kúrọ̀lẹ́ ẹ kúṣẹ́ látàárọ̀. ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ náà ni ó máa dé sétí gbọ́yìn báyìí nìkan ní ti Almond 94.3 FM. ṣáájú ẹ̀gbọ́n àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn ọ̀hún. ààrẹ Tinubu àtàwọn gómìnà ló ti fi ohun ẹ̀ṣọ́ lélẹ̀ fún ìbọlá àwọn ológun tó ṣubú lójú ogun. ilé ẹjọ́ ló ti dá ẹjọ́ ilé yìí tí ìjọba àpapọ̀ pè tako aṣòfin Natasha Idoagandanu. onímọ̀ ìṣègùn òyìnbó ní ìpínlẹ̀ ti Edo ti gba òmìnira rẹ̀ lẹ́yìn sísan mílíọ̀nù 50 náírà. Ọbaṣọlá Ọlánrewájú òun lóníròyìn yín. ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. ìgbákejì ààrẹ ilẹ̀ yìí Kashim Shettima òun ló ti ṣáájú àwọn ikọ̀ ìjọba tó kù láti lè lọ bu ọlá fún àwọn ológun tó ṣubú lójú ìjà àtàwọn tó sì wà láyé níbi ayẹyẹ fáwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun àti ìrántí nílùú Àbújá. Shettima ń lọ ṣojú ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ẹni tó wà lórílẹ̀‐èdè ti Arab lọ́wọ́ yìí níbi ètò kan. ètò ọ̀hún òun náà ló bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú yíyan fanda tàwọn ológun. lẹ́yìn rẹ̀ náà ni igbákejì ààrẹ Kashim Shettima ṣe àyẹ̀wò sí àwọn ẹ̀ṣọ́ lébi tí wọ́n fẹ́ bu ọlá fún wọn léyìí tí adarí wọn ọ̀gágun Adébísí Ọ̀nàsànyà sì kọ́wọ́rìn pẹ̀lú rẹ̀. bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ ìgbákejì ààrẹ tí ààrẹ ilé-ìgbìmọ̀ asòfin Godswill Akpabio sì tẹ̀lé ìgbákejì abẹnugan ilé-ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin Benjamin Kanu adájọ́ àgbà forílẹ̀-èdè yìí adájọ́ Kudirat Kékeré-Ẹkùn olórí àwọn òṣìṣẹ́ ológun gbogbo àtàwọn ènìyàn jàǹkànjàǹkàn léyìí tí wọ́n péjú pésẹ̀ síbi ètò ọ̀hún ó ní wọ́n bu ọlá fún àwọn ènìyàn náà. lẹ́yìn náà ni ètò mìíràn tún wáyé.
lẹ́yìn ọ̀rẹ̀yìn wọ́n ṣe àdúrà pàtàkì láti ẹnu ìmáàmù kan àti olùṣọ́ àgùntàn fáwọn ọkàn tó ti ṣubú lójú ogun àtàwọn tó sì wà lẹ́nu iṣẹ́. Nígbà tí alákòóso fétò ààbò ń bá akọ̀ròyìn sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ayẹyẹ náà, ó tún sọ̀rọ̀ lórí bí ó ṣe ṣe pàtàkì láti lè bu ọlá fáwọn ọmọléeṣẹ́ ológun ilẹ̀ yìí tó bá ṣubú lójú ogun, àwọn tó farapa àtàwọn tó bá sì wà lẹ́nu iṣẹ́ pẹ̀lú mọ̀lẹ́bí wọn, tó sì ṣe àtẹnumọ́ rẹ̀ wípé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà òun ló jẹ àwọn ọmọléeṣẹ́ ológun ní ìdúpẹ́ aláìlópin àti àtìlẹ́yìn. Ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, bíbu ọlá fún àwọn ọmọléeṣẹ́ ológun náà wáyé tó sì jẹ́ wípé gómìnà Ṣèyí Mákindé òun ló ṣáájú tí ọ̀gágun Chinedu Nnembefe tẹ̀lé pẹ̀lú ẹni tó jẹ́ alága ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fún Nigerian Legion Ajínrere Julius àtàwọn mìíràn sì jọ gbé ohun ẹ̀ṣọ́ kalẹ̀ fún ìbọlá. Gómìnà Mákindé nígbà tó ń bá àwọn akọ̀ròyìn sọ̀rọ̀, ó ṣe àpèjúwe àkókò yìí gẹ́gẹ́ bí àsìkò torílẹ̀-èdè Nàìjíríà ń kojú onírúurú wàhálà. Ó wá jẹ́ kó di mímọ̀ wípé àwọn ọmọléeṣẹ́ ológun ó ní wọ́n tẹ̀tì nínú iṣẹ́ ìríjú wọn ní ṣíṣe, bó tilẹ̀ jẹ́ wípé kò sí irinṣẹ́ tó tó fún iṣẹ́ náà. Ó wá ṣe ìfìdánilójú wípé ìṣèjọba òun ó ní ó tẹ̀síwájú láti lè máa pèsè àtìlẹ́yìn léyìí tó bá yẹ fún àjọ ẹ̀ṣọ́ aláàbò láti lè rí dájú wípé iṣẹ́ wọn ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ òun ló wá pẹ̀lú ìrọ̀rùn. Ilé-ẹjọ́ gíga tìlú Àbújá òun ló ti fọwọ́ méjèèjì dá ẹjọ́ ìwà ọ̀daràn léyìí tí ìjọba àpapọ̀ fi kan aṣòfin léyìí tó ń ṣojú àárín gbùngbùn ti ìpínlẹ̀ Kogi Natasha Akpoti-Uduaghan dànù lẹ́yìn tí wọ́n mú òpin léyìí tó sì mú òpin débá bí ilẹ̀ ṣe ń dòye ká aṣòfin ọ̀hún. Àkọsílẹ̀ ti ilé-ẹjọ́ òun ló fi hàn wípé olùṣirò àgbà fún ilẹ̀ yìí òun ló pe ẹjọ́ àkíyèsí ìfòpinsí léyìí tó sì mú kí ẹ̀sùn léyìí tó ní í ṣe pẹ̀lú ìbanilórúkọjẹ́ àtàwọn mìíràn tó jọmọ́ tí wọ́n fi kan aṣòfin ọ̀hún wá sópin. Adájọ́ Chibuzo Oji ẹni tó gbọ́ ẹjọ́ náà lónìí ṣàlàyé wípé ìgbésẹ̀ ọ̀hún òun ló pè fún àgbéyẹ̀wò agbára ìpẹ̀jọ́ pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ tó bá ní í ṣe pẹ̀lú ènìyàn pàtàkì láwùjọ. Aṣòfin Natasha Akpoti-Uduaghan nígbà tí ó wà mọ́ sọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn akọ̀ròyìn lẹ́yìn ìdájọ́ ọ̀hún, ó ṣe àpèjúwe àbájáde náà gẹ́gẹ́ bí ìfìdímúlẹ̀ ìgbàgbọ́ òun nínú ẹ̀ka ti ìdájọ́. Àjọ elétò ìdìbò olómìnira nílẹ̀ yìí ó ló ti ṣetán láti lè kó àwọn ẹ̀rọ ìforúkọsílẹ̀ fún àwọn olùdìbò káàkiri àwọn agbègbè 401 níbi ìforúkọsílẹ̀ lébi tó ti máa ń wáyé káàkiri ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gẹ́gẹ́ bí sáà kejì ìforúkọsílẹ̀ káàkiri ilẹ̀ yìí ṣe gbéra sọ. Ọ̀gá àgbà àjọ elétò ìdìbò ní ìpínlẹ̀ ti Ọ̀yọ́ ọ̀jọ̀gbọ́n Adéníran Tẹ̀là òun ló sọ̀rọ̀ náà di mímọ̀ níbi ìpàgọ́ oníròyìn léyìí tó wáyé nílùú Ìbàdàn, tó sì jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ìgbésẹ̀ náà òun ló jẹ́ ara ìgbìyànjú àjọ ọ̀hún láti lè mú kí ìforúkọsílẹ̀ kó súnmọ́ àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ yìí. Akọ̀ròyìn ti Almond FM wà níbi ètò náà, Abíọ́dún Akíntọ́lá yóò mú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀ wá sétígbọ̀yìn. Létò ìdìbò ilé wa, INEC ti ṣe ìpàdé pẹ̀lú àwọn oníròyìn àkọ́kọ́ irú ẹ̀ fún tọdún yìí, èyí tó wáyé ní agbègbè Agodi nílùú Ìbàdàn, níbi tí àwọn oníròyìn lóríṣiríṣi ní tìbútòrò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti péjú pésẹ̀. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ níbi ìpàdé ọ̀hún, ẹni tí í ṣe alábòójútó àjọ elétò ìdìbò nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, ọ̀jọ̀gbọ́n Adéníran Tẹ̀là, ṣàlàyé wípé ìgbésẹ̀ ìforúkọsílẹ̀ àti gbígba káàdì olùdìbò ẹlẹ́ẹ̀kejì ni yóò wáyé lọ́wọ́ ìlànà lílo ojú òpó ayélujára àti ojúkojú nínú. Ìdí tí ìjókòó yìí fi wáyé ni pé a fẹ́ kí a bẹ̀rẹ̀ ìpele kejì lórí ìforúkọsílẹ̀ àwọn èèyàn wa láti jẹ́ kán ní àǹfààní láti gba káàdì ìdìbò. Lélẹ̀ tí ó gbéra sọ ní ọjọ́ 5 oṣù kínní ọdún yìí. Ní eléyìí tí a lo ìgbọ́nu rẹ̀ tán ní sáà tó lọ ní nígbà tí a parí registration first phase. Àwọn nǹkan tí a ní àti àwọn tó forúkọ sílẹ̀ nígbà yẹn wọ́n jẹ́ tán parí registration wọn
wọ́n jẹ́ 1,503,832. then àwọn nọ́mbà tó sì tó rẹ́gísítà tá a lè fọwọ́ sọ̀yà tá a rí ó jẹ́ 1,068,222. then àwọn tí wọ́n parí pé wọ́n lè sọ pé àwọn fọwọ́ sọ̀yà láti gbé àwọn gba káàdì lọ́wọ́ tí wọ́n ti parí gbogbo ètò ìforúkọsílẹ̀ gbogbo ẹgbẹ́ lápapọ̀ ó jẹ́ 2,572,054. eléyìí tí a bẹ̀rẹ̀ yìí ó gbéra ní on the 5th January tẹ́lẹ̀ kejì. then a sì rí pé tí ó bá fi máa di oṣù kẹrin ọjọ́ kẹtàdínlógún bí a mú wá sí inú. ṣùgbọ́n látìgbà tí a ti bẹ̀rẹ̀ ní on the 5th January tó fi di bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí a sì rí àwọn èèyàn pérése tí wọ́n ti forúkọ sílẹ̀ tán jẹ́ bíi 196 láàrin tí wọ́n ti forúkọ sílẹ̀. ọ̀jọ̀gbọ́n Tẹ̀lá fi kún àlàyé wọn wípé àjọ ọ̀hún ti ya 50 ọjọ́ sọ́tọ̀ láti lè fi ṣètò ìforúkọsílẹ̀ àwọn olùdìbò lójúnà àti rí i dájú wípé ìforúkọsílẹ̀ ọ̀hún kẹsẹ̀ járí tó fi mọ́ ìgbèríko àti àwọn ẹsẹ̀ kùkú. ìdí tí a fi gbé ilé ìsọlẹ́lẹ̀ kejì ni pé a rí pé àwọn ìpèníjà kan wà nígbà tí akọ́ṣe ti àkọ́kọ́ nǹkan tí ó fà á pé a fi pinnu láti jẹ́ kí a ṣe lè ní pé a fẹ́ gbé ived tí machine tí à ń lò láti máa fi orúkọ àwọn èèyàn sílẹ̀ láti máa gbé lọ sí ìletò kan kejì ṣùgbọ́n àwọn gbọ̀ngàn kan wà tí à ń lò nígbà tí ó jẹ́ 351 registration area so a fẹ́ máa gbé àwọn ived yìí lọ síbẹ̀ so that àwọn tí wọ́n jẹ́ àgbàlagbà tí wọ́n lè jáde kúrò nílé àti àwọn ọmọ tí ò ti forúkọ sílẹ̀ tẹ́lẹ̀ nígbà tí a pè wọ́n lè láǹfààní pàápàá jùlọ àwọn ìyá àti bàbá tó ń gbé ní abúlé tí wọ́n ní àǹfààní láti wá sínú ìgboro. lẹ́yìn yẹn ìyẹn ò ní pé gbogbo àwọn ìjọba ìbílẹ̀ wa tó jẹ́ 23 pé wọ́n ní máa forúkọ sílẹ̀ ńbẹ̀ àti àyè tí a yà kalẹ̀ ní olú iléeṣẹ́ wa ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe forúkọ sílẹ̀ ńbẹ̀ àwọn èèyàn sì tún láǹfààní láti máa forúkọ sílẹ̀ títí tó fi di ọjọ́ 17 oṣù kẹrin nínú ọdún tí a wà yìí. then a sì mú ní ó wá ní ìmúṣẹ pé nǹkan tí a fẹ́ máa gbé káàkiri gbogbo àwọn abúlé yìí a fẹ́ kí àwọn tí wọ́n jẹ́ alábàáṣe wa ká ń pè ní stakeholder pàápàá jùlọ àwọn olóṣèlú àti ẹgbẹ́ òṣèlú kọ̀ọ̀kan àti àwọn agbófinró bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn bàbá wa tí wọ́n jẹ́ kábíyèsí àti baálẹ̀ àtàwọn olórí ẹ̀sìn bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn àkàndá èèyàn tí wọ́n jọ fọwọ́pọ̀ láti jẹ́ kí a jọ rí àrídá machine tí à ń gbé káàkiri. nígbà tó ń mẹ́nu ba iye àwọn káàdì olùdìbò tí àwọn èèyàn kọ̀ tí wọn ò tí wàá gbà ní ìjọba ìbílẹ̀ 23 nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ó wá ṣèkìlọ̀ wípé káàdì ọ̀hún kì í ṣe káàdì lásán ṣùgbọ́n ó jẹ́ káàdì alágbára tí wọ́n fi ń gbé ẹni tó bá wúyàn lọ́kàn dé ipò. ó wá rọ àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti lo àǹfààní ọ̀hún dáadáa pẹ̀lú àfikún wípé àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí INEC ṣetán láti ṣètò ìdìbò tó dára. a dẹ̀ tún gbé yẹ̀wò a tún gbé àwọn kankan yẹ̀wò lórí pé àwọn gbàgede tí wọ́n fi sí ètò nígbà tí a bá forúkọ sílẹ̀ àti ọ̀nà tó fi ń gbà forúkọ sílẹ̀ pé a fi ẹnu kù láti jẹ́ kí tí a fi ẹnu kù sí kí àwọn èèyàn wa lè ṣiṣẹ́ wọ́n sì lè forúkọ sílẹ̀ tó di pé ìyẹn yóò kọjá. àwọn tó wá ń fi àsìkò yìí rọ àwọn èèyàn wa pé ètò tí à ń ṣe yìí à ní fipá kọ̀ọ̀kan nínú a dẹ̀ rí dájú pé olórí tẹlẹ́mù ni wọ́n ní àǹfààní sí ètò tí ìjọba àti alákòóso orúkọsílẹ̀ nípa ètò ìdìbò tí a gbé kalẹ̀ á rí gbogbo wa ní àǹfààní ṣe. ó wá ké sí àwọn oníròyìn láti ṣe àtìlẹ́yìn
tó gbọngbọ́n nípa fífi tó àwọn ènìyàn létí nípa pàtàkì ìforúkọsílẹ̀ àti ìgbàkadì olùdìbò náà. Mùtúnráyọ̀ Ọláníyì ló ń jábọ̀ ìròyìn fún iléeṣẹ́ Almond 94.3 FM Ìbàdàn. Onímọ̀ ìṣègùn òyìnbó Ibrahim léyìí tí àwọn ajínigbé tí wọ́n jí gbé sí àkàtà wọn ó ló ti gba òmìnira rẹ̀ báyìí lẹ́yìn táwọn mọ̀lẹ́bí rẹ̀ san owó ìràpadà tó ń lọ bí $50 mílíọ̀nù. Ibrahim ò ní wọ́n jí gbé pẹ̀lú àbúrò rẹ̀ lọ́jọ́ kejì oṣù kínní ọdún yìí nílégbé wọn ní Auchi ní ìpínlẹ̀ ti Edo lásìkò ìgbà tí wọ́n ń ṣílẹ̀kùn ilé. Àbúrò rẹ̀ ò ní wọ́n rí òkútu ara rẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ odò kan lọ́jọ́ karùn-ún oṣù yìí. Nínú ìtàkùrọ̀sọ pẹ̀lú àwọn oníròyìn, bàbá ẹni tí wọ́n jí gbé ọ̀hún ó jẹ́ kó di mímọ̀ wípé owó ìràpadà náà ò ní wọ́n san ní ìṣú ẹ̀ méjì tó sì jẹ́ pé ìṣú àkọ́kọ́ òun làwọn san $20 mílíọ̀nù kí wọ́n tó padà san $30 mílíọ̀nù tí wọ́n sì tú arákùnrin ọ̀hún sílẹ̀ lánàá ní nǹkan bíi aago 6 alẹ́. Agbẹnusọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ ti Edo Eno Idom fìdí ọ̀rọ̀ náà múlẹ̀. Ẹ̀wẹ̀, ìjọba àpapọ̀ òun ló tún dúró lórí ẹsẹ̀ rẹ̀ wípé àwọn kò ní san owó ìràpadà láti lè gba àwọn tí wọ́n bá jí gbé. Alákòóso fọ́rọ̀ ètò ààbò Christopher Musa òun ló ṣe àfọ̀mọ́ ọ̀rọ̀ yìí nínú ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò níbi àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí tí wọ́n ṣe ń gbé ọ̀rọ̀ náà yẹ̀wò tí wọ́n ń sọ wípé wọ́n ń san owó ìràpadà láti lè gba àwọn ènìyàn sílẹ̀ pàápàá jùlọ àwọn ọmọ ilé ẹ̀kọ́ léyìí tí wọ́n jí gbé. Ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ti ìpínlẹ̀ Rivers léyìí tí abẹnugan Martin Zamewule ń ṣáájú fún òun ló ti kọ̀ láti wọlé fún ìjókòó ilé lónìí lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ kan léyìí tí wọ́n ti sún ìjókòó wọn síwájú. Gẹ́gẹ́ bí ìjábọ̀ ní ọ̀sán tòní, kò sí àmì wípé ìjókòó náà yóò wáyé lónìí. Ẹ̀wẹ̀, kò sí àlàyé fún ìdádúró náà tàbí ọjọ́ kan pàtó léyìí tí wọn yóò wọlé fún ìjókòó ilé. Gbogbo ìgbìyànjú láti lè bá alága ìgbìmọ̀ fún ìròyìn ẹ̀sùn nínú ilé sọ̀rọ̀ Ene George láti lè fi ṣe àfọ̀mọ́ ọ̀rọ̀ ọ̀hún, gbogbo ẹ̀ ló já sí pàbó. Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ náà lè ń tẹ́tí sí ní ìkànnì Almond 94.3 FM. Ní báyìí, ìròyìn láti agbọn okòwò, ilẹ̀ òkèrè àti eré ìdárayá náà ni ó máa dé sí ti gbọ̀yìn. Ìròyìn láti agbọn ti okòwò, ilé-iṣẹ́ tó ń rí sí owó àpàwọlé lábẹ́nú nílẹ̀ yìí òun ló ti ṣe àfọ̀mọ́ ọ̀rọ̀ lórí ìjábọ̀ kan léyìí tó dá àbá rẹ̀ wípé fáàtì tuntun mìíràn òun ni ló ti wà lórí ilé ìfowópamọ́ gbogbo àti àwọn iṣẹ́ tí wọ́n bá ń ṣe níbẹ̀ bíi fífowó ránṣẹ́ lórí ẹ̀rọ ìléwọ́ àti àwọn nǹkan mìíràn. Nínú àtẹ̀jáde tí olùbádámọ̀ràn pàtàkì sí alága àjọ yìí Ziak Adédèjì tó bọ̀wọ́lù, ó jẹ́ kó di mímọ̀ wípé VAT jẹ́ owó lórí àwọn owó tá a bá fi ránṣẹ́, lílo àwọn òǹkà ilé ìfowópamọ́, ṣíṣe àmójútó àsùnwọ̀n, gbígba káàdì. Ó wá ṣàlàyé rẹ̀ wípé VAT kìí ṣe owó léyìí tí wọn yóò máa yọ nínú owó tá a bá fi ránṣẹ́ tààrà, ṣùgbọ́n nínú àwọn owó léyìí tí ó bá wà lórí àwọn owó ọ̀hún. Ìròyìn láti ilẹ̀ òkèrè, adarí fún igun alátakò nínú ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ní Singapore, Primtan Siang, òun ni Prime Minister ti gba ipò rẹ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ látàrí ìdìbò látọ̀dọ̀ àwọn aṣòfin. Ó jẹ́ ọmọ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin síbẹ̀ àti akọ̀wé àpapọ̀ fún ẹgbẹ́ alátakò léyìí tí ó pọ̀ jùlọ yan Workers' Party, ṣùgbọ́n kò ní àǹfààní sí àwọn owó àjẹmọ́nú àti àwọn ẹ̀tọ́ sí ìdáhùn àkọ́kọ́ lásìkò ìjókòó ilé. Nínú ìròyìn ti eré ìdárayá, ẹ jẹ́ ká darapọ̀ mọ́ Lámídé Oyèlékè fún ìròyìn ọ̀hún. Ó yẹ jẹ́ ká máa láǹfààní àti máa bẹ̀rẹ̀ nírọ̀lẹ́ tìní láti inú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ilé tó wáyé ní àyàtálẹ́ àná ìyẹn fún orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà lórílẹ̀-èdè ti Morocco, níbi tí wọ́n ti láǹfààní àti kópa ní abala tó kẹ́gùn sí àṣekágbá ìdíje ti African Cup of Nations ilé tó ń wáyé lásìkò tá a wà yìí ìyẹn lórílẹ̀-èdè ti Morocco.
àná òun náà ni àfojúsùn orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà láti bọ́ sí ìpele àṣekágbá ìdíje African Cup of Nations àná ló wá sópin torí wípé orílẹ̀-èdè ti Morocco tó ń sọ orílẹ̀-èdè tó gbàlejò níṣẹ́ ló fìyà jẹ orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà yẹn nípele tó kángun sí àṣekágbá tó sì jà sí wípé orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà lásìkò tá a wà yìí ó ní ò láǹfààní àti kógojá ìyẹn bọ́ sí ìpele àṣekágbá lásìkò tá a wà yìí tábàwò ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ alẹ́ àná a rí wípé àádọ́rùn ìṣẹ́jú tó lóyìnbó ń pè ní 90 minutes àmì ayò òdo òun náà ló wáyé láàrin orílẹ̀-èdè méjèèjì nígbà tó yá ni wọ́n ní kí wọ́n lọ sí abala tí àfikún ìṣẹ́jú eléyìí tó lóyìnbó ń pè ní extra time tí wọ́n dẹ̀ gbá ìṣẹ́jú 15 àkọ́kọ́ àti ìṣẹ́jú 15 ẹ̀kejì tóun náà parí ìyẹn àmì ayò òdo eléyìí tí wọ́n jọ gbá láyà tàná kó tó di wípé wọ́n wò wípé àgbélẹ̀ kí n gbá lọ́fẹ̀ẹ́ tó lóyìnbó ń pè ní penalty shootout òun náà ni wọ́n padà fi yanjú kinní ọ̀hún níbi tí orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà ti bọ́rẹ́lẹ̀ ìyẹn pẹ̀lú àmì ayò 4-2 eléyìí tó padànù sọ̀wọ́ ti Morocco lánàá ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yìí ló wá já sí wípé ó sadínà gbòkú fórílẹ̀-èdè wa nàìjíríà wípé ó jẹ́ gbà àkọ́kọ́ láti ọdún 2021 eléyìí tí orílẹ̀-èdè Tunisia tó ti fìyà jẹ orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà nínú ìdíje ti African Cup of Nations ìyẹn ní agbọ̀tí round of 16 ó jẹ́ gbà àkọ́kọ́ tó jẹ́ pé orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà á gbà fẹsẹ̀wọnsẹ̀ àdàní láǹfààní àti mi àwọn ìyẹn ní àádọ́rùn ìṣẹ́jú tó lóyìnbó ń pè 90 minutes ìgbà tá a ṣerú ẹgbẹ̀yìn ọdún 2021 ni ìyẹn kojú Tunisia lápilẹ̀ ti round of 16 ìdíje ti African Cup of Nations lásìgbà náà kẹ̀dẹ̀rí orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà ló já sí pé a ti gbáfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tí ń lọ bíi 12 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ nínú ìdíje ti African Cup of Nations tó já sí pé gbogbo ẹ̀ láǹfààní àti mi àwọn àmọ́ ńgbà tó dà yàtà náà yìí kó tó di kó dágbọ́ ti penalty shootout orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà níṣẹ́ láàmì àwọn ìyẹn fún àdọ́fà ìṣẹ́jú 120 minutes eléyìí ta láǹfààní àti gbá ìyẹn láyàtà náà ní báyìí ló já sí pé tó bá di ọjọ́ sátidé ọ̀túnla yìí ó náà lórílẹ̀-èdè wa nàìjíríà láàmú láfojúsùn láti máa wápò pẹ̀lú orílẹ̀-èdè ti Egypt pé ta ní òṣèpọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹta tó lóyìnbó ń pè ní top place nínú ìdíje African Cup of Nations yìí ọ̀tún lọ́jọ́ sátidé òun náà ni ó máa láǹfààní àti wáyé olùkọ́ni Eric Cheh tí ń sọ olùkọ́ni kan ti Super Eagles orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà ti jẹ́ kó dímọ̀ wípé gbogbo òròyìn tí ń gbé káàkiri pé wọ́n gbàṣẹ́ lọ́wọ́ wọn lórílẹ̀-èdè wa nàìjíríà ó ní kò sí nǹkan tó jọ yẹn lásìkò tá a wà yìí tó sì jà sí pé òun náà sì ní gbẹngbẹ olùkọ́ni kan ti Super Eagles lásìkò yìí tó sì jà sí pé fẹsẹ̀wọnsẹ̀ ti ń bẹ níwájú òun náà ní fẹsẹ̀wọnsẹ̀ tọ̀túnla eléyìí táwọn ọmọ ìjà sípò kẹta náà díje African Cup of Nations òun fẹ́ jáwé olúborí ìyẹn kojú Egypt òun ní bẹ wájú òun kì í ṣe ọ̀rọ̀ pé wọ́n gbàṣẹ́ lọ́wọ́ òun àbí wọn ò ní gbàṣẹ́ lọ́wọ́ òun ní bẹ wájú òun lásìkò yìí láti bẹ̀ ẹ jẹ́ ká máa lọ sí orílẹ̀-èdè ti Amẹ́ríkà káàdì máa fi káàdì rẹ̀ ńlẹ̀ nírọ̀lẹ́ tòní tá a bá ń sọ nípa ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé tí ó wáyé lóṣù kẹfà ọdún tá a wà yìí onírúurú àwọn orílẹ̀-èdè tí wọ́n sọ yìí pé orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà fi òfin dè láti má jẹ́ kí wọ́n láǹfààní àti wọ̀lú wọn náà ti jẹ́ pé àwọn tí wọ́n láǹfààní àti kógojá nínú wọn wá sínú ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé náà ti dẹ́gbẹ́ kí wọ́n fọkàn balẹ̀ pé wọ́n láǹfààní àti wọlé ìyẹn sọ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà tá a bá ń sọ nípa ìwé ìrìnnà ilé tí wọ́n pè ní físà tó já sí pé orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ní àwọn orílẹ̀-èdè kan bẹ táwọn ti fòfin dè wípé wọn ò gbọ́dọ̀ délùú àwọn lásìkò tá a wà yìí náà ti jẹ́ kó di mọ̀ pé torílẹ̀-èdè ń bá wà lára àwọn orílẹ̀-èdè tí ó gbá díje ife ẹ̀yẹ àgbáyé wọn ní ká lọ fọkàn balẹ̀ pé wọ́n láǹfààní àti lè gbòrí wọlé sórílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà àwọn orílẹ̀-èdè wo là ń sọ lásìkò yìí orílẹ̀-èdè Algeria, Brazil, Cape Verde, Colombia, Cote d'Ivoire, Egypt, Ghana, Haiti, Iran, Jordan, Morocco àti Senegal, Tunisia, Uruguay àtọwọn àti Uzbekistan wọ́n ti jẹ́ kó di mọ̀ wípé àwọn ìgbìmọ̀ olùkọ́ni àwọn agbábọ́ọ̀lù orílẹ̀-èdè kọ̀ọ̀kan yìí àti àwọn tí wọ́n bá jẹ́ pé oníròyìn tí wọ́n fòǹtẹ̀lù láti lè gbórí wọlé àti gbogbo àwọn tó bá já sí pé wọ́n ní nǹkan kan ṣe tó fi dórí àwọn olólùfẹ́ wọn náà ni pé wọ́n láǹfààní àti kó wọlé sórílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ìyẹn fún ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé kí wọ́n fọkàn balẹ̀ ìyẹn ní orí ìròyìn pé ṣé wọ́n láǹfààní àti wọ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà fún ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé àbí wọn ò ní láǹfààní àti gbórí wọlé sórílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà fún ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé láti jẹ́ kó dímọ̀ pé àǹfààní wà fáwọn orílẹ̀-èdè tá a kàkalẹ̀ yìí wípé wọ́n lè kó àwọn èèyàn wọn wọlé ìyẹn sí ilẹ̀ Amẹ́ríkà fún ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé eléyìí tó máa wáyé lóṣù kẹfà ọdún tá a wà nínú rẹ̀ yìí ànírìjù báyìí lọ nírọ̀lẹ́ tó lábala ìròyìn eré ìdárayá wa nínú ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní kẹ́ni ti Almond FM báyìí ìròyìn tẹ̀ sọ́wọ́ wájú. kí a tó máa mú ìròyìn wá sí ìdánudúró ẹgbẹ́ àwọn kókó amẹ́nubà nínú ìròyìn ọ̀hún lẹ́ẹ̀kan sí i àfitóyin létí pé igbákejì ààrẹ ilẹ̀ yìí Kashim Shettima lónìí òun ló ṣáájú àwọn ikọ̀ ìjọba mìíràn ti orílẹ̀-èdè wa yìí láti lè bu ọlá fún àwọn ọmọléeṣẹ́ ológun tó ṣubú lójú ogun àti àwọn tó sì wà lẹ́nu iṣẹ́ níbi ayẹyẹ tí wọ́n fi ṣe àmì àwọn ọmọléeṣẹ́ ológun àti ìrántí wọn nílùú Àbújá. Ilé-ẹjọ́ gíga ti ìlú Àbújá ló ti fọwọ́ méjèèjì dá ẹ̀sùn àti ìgbẹ́jọ́ tó ní ṣe
pẹ̀lú ti ìwà ọ̀daràn tí ìjọba àpapọ̀ tí wọ́n fi kan aṣòfin lẹ́yìn tó ń ṣojú àárín gbùngbùn ti ìpínlẹ̀ Kogi aṣòfin Natasha Akpoti-Uduaghan lórí wípé wọ́n sì dá ẹjọ́ náà nù lórí tó ní í ṣe pẹ̀lú wípé àwọn ọ̀rọ̀ náà ò ní kò yẹ láti lè máa jáde. onímọ̀ ìṣègùn òyìnbó lẹ́yìn tí wọ́n jí gbé ló ti gba òmìnira rẹ̀ lẹ́yìn tí àwọn mọ̀lẹ́bí rẹ̀ san owó ìràpadà tó ń lọ bíi mílíọ̀nù 50 náírà. lágbọn tí ó kò wà á mú wá sí tìgbọ̀yìn pé iléeṣẹ́ tó ń rí sí owó àpawọlé lábẹ́nú lórílẹ̀‐èdè yìí ti sọ wípé VAT òun ni kò sí lórí àwọn owó tó ní í ṣe pẹ̀lú èyí tá a fi ránṣẹ́ ṣùgbọ́n ó wà lórí àwọn gbígba káàdì àti àwọn nǹkan mìíràn nílé ìfowópamọ́. láti ilẹ̀ òkèèrè àmúwásí ti gbòyìn pé adarí ikọ̀ alátakò léyìí tó ga jùlọ ní Singapore Prime Singh òun ni wọ́n ti gba agbára lọ́wọ́ rẹ̀ látọwọ́ ẹni tí í ṣe Prime Minister látàrí ìbò látọ̀dọ̀ àwọn aṣòfin. èyí náà ni òpin ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ láti ìkànnì ti Almond 94.3 FM Ọbáṣọlá Ọlárẹ̀wájú òun ló tún tọ́ka sétí gbòyìn Mùsùlùmí Olúwaṣọ́rẹ̀míkún òun ló ṣe àkójọpọ̀ rẹ̀ ẹ ṣé o tẹ́ ń gbọ́ wa ní ìkànnì ti Almond FM. gbogbo Ìbàdàn kíni so ọmọ Ìbàdàn kíni so Almond FM kíni so nìbàdàn la wà. Almond FM àìràgàgàgà iléeṣẹ́ rédíò gbóhùnsáfẹ́fẹ́ tún fi gbogbo ètò táwọn yọ Almond 94.3 FM ẹ kú àmójúbà rẹ̀ ń bàdàn. Ìbàdàn la wà.